Welcome back to Learn German with Potato. In this lesson, you will learn how to say the months in German. Der Monat. Die Monate. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Let's repeat. Repeat after me. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. How can you say March? März. How can you say August? August. How can you say February? Februar. How can you say December? Dezember. How can you say June? Juni. Answer the question. Was ist dein Lieblingsmonat? Mein Lieblingsmonat ist In welchem Monat hast du Geburtstag? Ich habe im Geburtstag. Welcher Monat ist jetzt? Es ist Good job, everybody. That's it for today. See you again next time.